Hello students, welcome to the video of 7th General Science. Today in this video we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, Nutrition in Living Organism. In the last year we learned the chapter Nutrition and Diet, and in the chapter we learn about the nutrition, nutrients and their examples. Now let's revise some topics of that chapter, that is the chapter number 6 in the last year, that is nutrition and diet. So what is nutrition? In living things, the process of taking in food and water and using it for growth and other purposes is called nutrition, and the constituents of food useful for this purpose are called nutrients. So nutrients are those factors which helps in the nutrition, means they are very essential for the nutrients. So we know the examples of these nutrients. They are the carbohydrates, vitamins, proteins, minerals and fibers. All these factors are very essential for the growth and repair of the body. We know that carbohydrates are present in the starchy substances, proteins are present in the meat, egg, milk, then vitamins are present in the fruits and vegetables, minerals are also present in fruits and vegetables, and fibers like almonds and other leafy vegetables. So these are the nutrients. So let's start our chapter. There are two types of the nutrients. जे nutrients पाहिले त्याचे दोन types असतात. First is the macronutrients and second is the micronutrients. थोडा spelling मध्ये फरक आहे. That is the macronutrients and micronutrients. Macro म्हणजे in a big quantity, the nutrients which are essential for the body in the large quantity. So these nutrients are called the macronutrients, means their need is in the large quantity. The examples of the macronutrients are carbohydrates, fats and proteins. So these factors are the macronutrients. Then micronutrients, the nutrients which are required in small quantity, they are called the micronutrients. The examples of these micronutrients are vitamins and minerals. So these nutrients required by the body in a small quantities. So these are the micronutrients. Now let's see nutrition in plants. Plants are called autotrophic because plants make their own food. That's why they are called autotrophic. So the process used by the plants to make their own food is called the photosynthesis. What is the meaning of the photosynthesis? Photo means light and synthesis means to use. So in this process the light is used by the plants to make their food. So that's why that process is called photosynthesis. For this process plants need water, minerals, sunlight and carbon dioxide. With these all factors plants make their own food in the form of energy. Now you can see that there is a reaction is given in our book. This is the process of the photosynthesis. In this reaction carbon dioxide plus water are reacted in the presence of sunlight and chlorophyll and make their own food in the form of glucose, and oxygen is liberated from the plants. हा ऑक्सिजन बाहेर सोडला जातो पानांमधून आणि हा ऑक्सिजन आपण रेस्पिरेशन साठी यूज करत असतो. Now you can see that in this figure plants absorb the water and the minerals and salt from the soil with the help of roots. In the last chapter we already seen about the types of roots, and this water and minerals carried out to the leaves. The main function of the leaves to make the food with the help of water, mineral and salts, and when the sunlight fall on these leaves and from the opening in the leaves the carbon dioxide is absorbed in the leaves, and these all factors together form the food of the plant. This food is called as glucose. That food is the glucose, and then this food is provided to the each and every part of the plant. Now next topic is xylem and phloem. This xylem and phloem are the most important in conduction of the water, minerals and food in the plants. Now in the figure you can see that this is the cross section of the stem. There are two parts called xylem and phloem. The blue part shown is called the phloem and the red part is called the
xylem. These are also called as the conducting tissues. Conducting tissue यासाठी कारण ते काय करतात, कंडक्शन करतात. कंडक्शन ऑफ what? कंडक्शन ऑफ water, minerals and salt from the roots to the leaves and the food from the leaves to the various parts of the body. So they are called the conducting tissue or vascular bundles. So if we see in the vertical section, जर आपण त्याला उभा काप जर पाहिला तर पहिली जे फिगर आहे ती आहे झायलेमची. यामध्ये काय होते तुम्हाला माहिती असेल, तर हिरवे ॲरो फक्त वरच्या बाजूला जात आहे. म्हणजे हे काय आहे, फक्त वॉटर आणि मिनरल्स जे रूट्सने ॲब्झॉर्ब केले ते लिव्सपर्यंत पोहोचवण्याचं काम झायलेम करत असते, जो रेड पार्ट होता. आणि फ्लोएम जे आउटर साईडला असतात ते काय करतात की जे लिव्समध्ये तयार झालेलं जे फूड आहे त्याला ते प्लांट्सच्या इच अँड एव्हरी पार्ट्सपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतात. यू कॅन सी दॅट ब्ल्यू ॲरोज आर गोईंग इन बोथ डायरेक्शन, म्हणजे अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड दोन्ही डायरेक्शनला ते जात आहे. म्हणजे हे काय करतं की दोन्ही म्हणजे जितक्या बॉडी पार्ट्स आहेत त्या सगळ्यांपर्यंत फूड पोहोचवण्याचं काम हे फ्लोएम करत असते. झायलेमचं काम आहे फक्त वॉटर आणि मिनरल्स to carry the water and minerals from roots to the leaves, and phloem has the work to carry food items from the leaves to the each and every parts of the body. So these are the functions of the xylem and the phloem. We know that plants need nitrogen for their growth, but they cannot consume the nitrogen from the air. We know that 78% of the air is made up of nitrogen, but plant cannot consume this nitrogen. They don't have the ability to absorb the nitrogen directly from the gases. So the process of converting this nitrogen into nitrates, which is consumable by the plants, some microorganisms are helpful. उडीद, मूग, भुईमूग यांचे जर आपण रूट्स पाहिले तर त्यांच्या रूट्सवर तुम्हाला अशा प्रकारचे काही छोटे छोटे बॉल्स दिसतात. दिस बॉल्स आर कॉल्ड ॲज द रूट नोड्युल्स. यांना रूट नोड्युल्स असं म्हटलं जाते. अँड दिस रूट नोड्युल्स कंटेन्स द मायक्रो ऑर्गॅनिझम कॉल्ड रायझोबियम. रायझोबियम नावाचा याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम राहतो. अँड दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम हॅज द कॅपॅसिटी टू कन्वर्ट द ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन टू द नायट्रेट्स विच इज कन्झ्युमेबल बाय द प्लांट्स. म्हणजे हे रूट नोड्युल्समधले रायझोबियम काय करतात की नायट्रोजनला नायट्रेट्समध्ये कन्वर्ट करू शकतात. इन द लेग्युमिनस प्लांट्स, जे लेग्युमिनस प्लांट्स असतात त्यांच्या रूट्समध्ये असे हे रूट नोड्युल्स असतात. अँड सॉइल contains the microorganism called the azotobacter. This azotobacter has the ability to convert nitrogen into nitrates. So rhizobium and azotobacter, these are the two microorganisms which helps to convert the nitrogen into nitrates which is consumable by the plants. Next is the symbiotic nutrition. Symbiotic nutrition म्हणजे काय होते की दोन झाडां मिळून एकमेकांना काहीतरी प्रोव्हाइड केलं जातं न्यूट्रिशन. दिस इज कॉल्ड द सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. आता या इमेजमध्ये पाहून राहिले की एक झाडाची ब्रांच आहे आणि त्याच्यावर दुसरं एक प्लांट उगवलेलं आहे. आता यामध्ये काय होतं की यावर जे वरतीचे झाड उगवलेलं आहे इट प्रोव्हाइड्स द मिनरल अँड वॉटर टू द प्लांट्स, अँड इन द रिटर्न ते प्लांट्स त्याला काय देतं, त्या लायकिनला किंवा त्या प्लांट्सला काय देतं, इट प्रोव्हाइड्स द न्यूट्रिशन. म्हणजे एक प्लांट दुसऱ्याला न्यूट्रिशन देतं आणि दुसरं त्याला वॉटर आणि मिनरल प्रोव्हाइड करतो. सो दिस टाईप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. म्हणजे दोघंही एकमेकाला मदत करत असेल तर, एकमेकाला न्यूट्रिशन किंवा काही ना काही प्रोव्हाइड करत असेल तर दिस टाईप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन. Next is the heterotrophic plants. In the second chapter we will learn about this type of plants. म्हणजे काय करतात, दुसऱ्या झाडापासून न्यूट्रिशन घेतात बट इन रिटर्न्स ते काही देत नाही. सच टाईप ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॅरासिटिक प्लांट्स. यू नो द एक्झाम्पल कसकटा डॉटर प्लांट इज अ पॅरासिटिक प्लांट्स. म्हणजे ते काय करतात दुसऱ्या झाडांवर, म्हणजे त्यांच्यामध्ये फोटोसिंथेसिस करण्याची ॲबिलिटी नसल्यामुळे ते स्वतःचं न्यूट्रिशन करू शकत नाही. सो दे डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स फॉर द नीड ऑफ देअर न्यूट्रिशन. नेक्स्ट टाईप्स ऑफ प्लांट्स आर द इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स. याबद्दल सुद्धा आपण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये पाहिलेलं होतं. दिस टाईप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन in the region where there is a deficiency of the nitrogen. So to fulfill the need of the nitrogen, they trap the insect and consume the nitrogen from the body of the dead insect. So Venus flytrap, we have seen the example of the insectivorous plants. This plant is called the
ड्रोसेरा बर्मानी. दिस इज ऑल्सो द इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स. याचे जे फुलासारखा जो भाग आहे त्याचा कलर थोडा खूपच जास्त डार्क दिलेला आहे, त्यामुळे इन्सेक्ट याच्याकडे अट्रॅक्ट होतात. आणि हे जे तुम्हाला हेअर लाईक स्ट्रक्चर दिसतात, इट इज व्हेरी स्टिकी, सो दॅट इन्सेक्ट स्टिक ऑन दिस structure and die, and plant absorb the nutrition from the body of such insects. Next type of plant is the saprophytic plants. Saprophytic plants काय करतात, जे डेड प्लांट्स आहेत त्यांच्या बारकवरही उगवतात. They secrete enzyme to break down the nutrition from the डेड बार्क. म्हणजे काय करतात की जे डेड बार्क असतं त्याच्यावरचं न्यूट्रिशन डायजेस्ट करण्यासाठी ते एक प्रकारचं एन्झाईम त्यावर सोडतात आणि कंपाऊंड ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर ते कार्बन कंपाऊंड कन्झ्युम करतात. मशरूम तुम्ही पाहिलं असेल, मशरूम इज द एक्झाम्पल ऑफ द सॅप्रोफिटिक प्लांट. त्यानंतर ईस्ट तुम्ही पाहिलं असेल. आणखी इमेजमध्ये जे दिसत आहे अशा प्रकारचे जे तुम्हाला प्लांट दिसत असतात, दिस प्लांट्स आर द सॅप्रोफिटिक प्लांट्स. सो हे प्लांट्स काय करतात, इन रिटर्न काही देत नाही, कारण दे आर ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ द डेड ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे त्यामुळे त्यांना रिटर्नमध्ये काही द्यावं लागत नाही. सो we have seen the different types of plants according to their nutrition.